विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. S.Y.B.Sc कॉम्प्युटर सायन्स मॅथमॅटिक्स प्रॅक्टिकल दॅट इज पायथॉन प्रोग्रामिंग. आजच्या लेक्चरला आपण ट्रॅपेझॉइडल रूल चं पायथॉन कोड कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. एक एक्झाम्पल घेऊया. बघा, राईट पायथॉन प्रोग्राम to estimate the value of the integration 2 to 10 1 upon 1 plus x dx using trapezoidal rule. Here n is equal to 8 असं आम्हाला सांगितलेलं. We have given this integral and we have to find the value of this integral using Python code. पहिल्यांदा आपण ट्रॅपेझॉइडल रूल नुसार पायथॉनचे कोड कसं लिहू शकतो ते पहिल्यांदा इथं पाहूया आणि मग हेच पीसी वर आपण प्रोग्राम रन करून पाहूया. ओके, तर मित्रांनो आता आपण मगाशी पाहिलेला ट्रॅपेझॉइडल रूल साठी पायथॉन कोड कसं लिहायचं ते पहिल्यांदा बघतो आहोत. हे पाहिल्यावर आपण पीसी वरती हाच प्रोग्राम टाइप करणार आहोत. ओके, लोअर अंडरस्कोर लिमिट इज इक्वल टू फ्लोट राउंड ब्रॅकेट इनपुट अगेन राउंड ब्रॅकेट इन्व्हर्टेड कॉमा एंटर लोअर लिमिट कोलन inverted comma complete double bracket complete. Okay, enter मारा. upper underscore limit is equal to float round bracket input again round bracket inverted comma enter upper limit colon inverted comma complete round bracket, this bracket and this bracket both complete. Enter sub underscore interval is equal to int round bracket input again round bracket inverted comma enter number of sub intervals colon inverted comma complete both round brackets complete. Then def fx colon enter return 1 oblique round bracket मध्ये 1 plus x round bracket complete. Enter. Now come here. DEF trapezoidal round bracket x0 comma xn comma n round bracket complete colon आणि enter. H is equal to राउंड ब्रॅकेट मध्ये xn मायनस x0 राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट ऑब्लिक n एंटर. इंटिग्रेशन इज इक्वल टू f ऑफ राउंड ब्रॅकेट x0 राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस f ऑफ राउंड ब्रॅकेट xn राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट. एंटर. फॉर I in range round bracket मध्ये 1 comma n bracket complete colon आणि enter. K is equal to I plus H. Enter. Integration is equal to integration plus 2 star f of round bracket मध्ये K round bracket complete enter. नाव बॅक स्पेस ने इकडे या
integration is equal to integration star h oblique 2. Enter. Return integration. Enter. Backspace ने इथे या. Result is equal to trapezoidal round bracket lower underscore limit comma upper underscore limit comma sub underscore interval bracket complete. Enter. Print round bracket मध्ये inverted comma integration result by trapezoidal method is percentage 0.6 f inverted comma complete percentage round bracket मध्ये result and both round brackets complete. हा झाला तो प्रोग्राम. आता आपल्याला हाच प्रोग्राम पीसी वर असाच्या असा पायथन मध्ये टाइप करायचा आहे आणि तो रन करून पाहायचा आहे. तर मित्रांनो चला आपण आता पीसी कडे वळूया. सर्वप्रथम या पायथन आयकॉन वर क्लिक करूया. ठीक आहे. आता आपण आयडियली वर क्लिक करूया. तर मित्रांनो ही आहे पायथनची फाईल. आता आपण पहिल्यांदा फाईल वर क्लिक करणार. फाईल, मग न्यू फाईल वर क्लिक करणार. न्यू फाईल. आता आपल्याला इथं पायथनचं कोड लिहायला सुरुवात करायची. लोअर अंडरस्कोर लिमिट is equal to float round bracket input again round bracket inverted comma enter lower limit. Okay, colon inverted comma complete and round bracket 1 2 complete. Enter. Upper underscore limit is equal to float round bracket input again round bracket inverted comma enter upper limit. Colon inverted comma complete again complete two round brackets 1 2 enter. Now sub interval sub underscore interval is equal to int round bracket input again round bracket inverted comma. Now enter number of sub intervals. ठीक आहे. आता आपल्याला कोलन द्यायचा. इन्व्हर्टेड कॉमा कंप्लीट करायचा आणि अगेन 2 राउंड ब्रॅकेट्स 1 2 एंटर. DEF f of x राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट कोलन एंटर. व त्यानंतर रिटर्न वन oblique into the bracket 1 plus x round bracket complete enter. DEF trapezoidal round bracket
x0 comma xn comma n राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट कोलन आणि एंटर. ठीक आहे. h इज इक्वल टू राउंड ब्रॅकेट xn मायनस x0 राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट ऑब्लिक n. ठीक आहे. एंटर. नाउ इंटिग्रेशन is equal to f of x0 round bracket complete plus f of xn again round bracket complete enter. Now for I in range into the bracket 1 comma n round bracket complete and colon enter. K is equal to I plus h enter. त्यानंतर इंटिग्रेशन is equal to integration plus 2 star f of k राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट एंटर. आता बॅक स्पेसने फॉरच्या खाली यायचं आपल्याला. इंटिग्रेशन is equal to integration star h by 2 h oblique 2 एंटर. मग आपण लिहिणार रिटर्न इंटिग्रेशन. आता एंटर म्हणल्यानंतर रिझल्ट इज इक्वल टू ट्रॅपेझॉइडल into the bracket lower underscore limit comma upper underscore limit comma sub underscore interval राउंड ब्रॅकेट कंप्लीट. ठीक आहे. एंटर. आता आम्हाला म्हणायचं प्रिंट राउंड ब्रॅकेट इन्व्हर्टेड कॉमा इंटिग्रेशन रिझल्ट बाय ट्रॅपेझॉइडल method is percentage 0.6 f inverted comma complete percentage. Now round bracket result round bracket complete again round bracket, and this is our program. We have completed this program. Now we have to save it. आता आम्हाला प्रोग्राम हा सेव्ह करायचा. मग फाईल सेव्ह
तो नाव विचारेल, आपण त्याला नाव देणार ट्रॅप डॉट पी वाय. तुम्हाला माहिती आहे .py हे पायथॉनचं एक्सटेन्शन आहे, ते देणं खूप आवश्यक आहे. आता आपल्याला याला सेव्ह म्हणायचंय. सेव्ह. अशा रीतीने मित्रांनो आपला हा प्रोग्राम सेव्ह झाला. पण आता आपल्याला तो रन करायचा आहे, म्हणून आपण रनवर क्लिक करणार, रन मॉड्यूलवर क्लिक करणार. इथं तो तुम्हाला विचारतोय एंटर लोअर लिमिट, मग आपण लोअर लिमिट म्हणणार 2. एंटर. आता तो म्हणतोय एंटर अप्पर लिमिट, अप्पर लिमिट आपण म्हणणार 10. परत एंटर. आता तो म्हणतोय एंटर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. तुम्हाला माहिती आहे आम्हाला सब इंटरवल 8 सांगितलेले आहे. n इज इक्वल टू 8 म्हटलंय ना, सो n इज इक्वल टू 8, देअरफॉर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स 8. तर आम्हाला उत्तर मिळालेलं आहे इंटिग्रेशन रिझल्ट बाय ट्रॅपेझॉइडल मेथड इज 1.541089. This is our answer. That means this is value of integration. Integration 2 to 10 1/1 plus x dx ची किंमत किती आली? 1.541089. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण आजच्या लेक्चरमध्ये ट्रॅपेझॉइडल रूटचा पायथॉन कोड कसा बनवायचा पाहिला, शिवाय तो आपण रन सुद्धा करून पाहिला. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत मला निरोप द्या. नमस्कार.